Good evening, everyone. Welcome to today's session. In today's session, we are going to take up a little bit lengthy lecture because due to some reasons, I was not able to take up the classes. So, in this today's topic, we will deal with relative motion. One day I'll take 11th portion. Alternate days I'll take what? One day 11th, one day what? 12th. Okay. So let us not waste our time. Let us move on. In today's concept, we are going to talk about, let me get what? Maya. Concept of catching or overtaking. Concept of what? Concept of catching or overtaking. What is this concept usually says? Am I audible to you? Am I audible? Okay. See here. ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. I'll say, where is my scale, ma? Why it is not coming working? यार क्या हुआ? Sorry. Why it is not properly working? ಯಾಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು? Okay, no issues. See here, I'm fine, ma. I'm fine. Sorry, I took some time to take up this class. It's fine. See here, what happens now? See, there is one person here. There is one person here, and there is another person here. There is another person here. Okay, the distance of separation of Priya and Priyatame, I'll say they are what? A and B is 60 meter. Okay, sorry sir. Priya is moving with respect to 20 meter per second. Priyatama is moving with what? 5 meter per second. Let us do some kahani twist. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಲೈಕ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ಹಿಟ್ 250 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್, ಐ ಡೂ ಒನ್ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ದೇರ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಓವರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇಯರ್ 60 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಬಿ. ಎ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, both are traveled for some time t ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, both are traveled for some time ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, b to what? b as traveled some distance what 5 meter per second up to what time t ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಯಾವುದೋ ಅಡಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಬಿ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ 5 into t. ನಾವು ಎ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಟಿಗೆ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಬಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ is going to travel a distance of what 20t. Is going to travel a distance of what 20t. This time t is the time taken. This is the time taken by A to catch what B. This is the time taken. What is that t? T is the time taken to catch up what B by A. Ega sir, when A catches B, now if you are having so called what the thing, when A catches B when A catches B, A ಯಾವಾಗ B ಅನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ, that means ಯಾವಾಗ A ಮತ್ತೆ B ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ A is also traveled this much of distance, B traveled this much of distance. That means I can say here 20t, this 20t is also be calculated by what 60 meter plus 5t alva. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಬಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 5t ಸರ್. ಎ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 20t ಸರ್. 20t ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು 60 ಮೀಟರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ 5t ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ this 20t is equal to what 60 plus 5t. So from here 15t is equal to 60. So from here time taken to catch up B is coming out to be what 4 seconds. That comes out to be what ma 4 seconds. See, ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ I can take the observer is on the ground. Observer is on what ground, is observing what is happening here. Understood? Now in this case A ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, B ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ anybody can become what observer here. See, observer can be anyone. How to make he is observer or I am the observer or you are the observer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here what is happening here? I am not able to see this one. See here. Here A is there and here you are having what B. Now if I make B is an observer, if B is an observer, if B becomes what observer, I'll say B is moving with 5 meter per second, A is moving with what 20 meter per second. ಯಾರು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ
here A is going to get what? 15 meter per second. Because why? Because he is moving with 5 meter per second here. I need to make this as 0. That means I need to give the velocity in this direction, that is 5 meter per second, and here in this direction, that is 5 meter per second. Totally I'll get this one as what? 15 meter per second. B comes out to be what? Rest. Now when I make what? B is a observer. Once what? B becomes what? Observer. Velocity of A with respect to B becomes what? Velocity of A minus velocity of B. That comes out to be what? See, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ನನಗೆ velocity of A with respect to B ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ VA comes out to be what? VA ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 I cap ಇದೆ, minus of VB ಕೂಡ ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So I'll write what? 5 I cap. Totally I'll get this as what ma? 15 I cap is the velocity of A with respect to what? B. Antandre here B becomes who? Observer. Right appa? See here, when A is going to catch up what? B. Yavaga A B na catch ಮಾಡ್ತಾರೆ. See, when A travels 60 meter per second, then he catches what? B. When A is going to travel what? 60 meter per second speed alli, if he travels what? 60 meter, then he can catch whom? B. Understood? So in that case, this speed is equal to what? Distance upon time. I wanted this time period. That means T is equal to distance upon speed. Now, distance traveled from here to here, it is what? 60 meter. That means 60 upon 15. That comes out to be what? 4 seconds. That comes out to be what? 4 seconds. Understood? If I make a A is an observer. If I make, in this case, if I make A is an observer, in this case, if I make A is an observer, here A, here it is what? B. Okay. See here, if I make A is an observer, A observer ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? In that case, A velocity ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ. is at what? Rest. ಇವರು B 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇವರ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ comes out to be what? 15 meter per second. That means velocity of B with respect to A is what? Minus 15 I cap. Understood? Here the concept is very simple. Understood the concept? Understand the concept? ಏನು ಸರ್ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಕರಿತೀನೋ, ಆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಅಟ್ ವಾಟ್? ರೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕರಿತೀವೋ, ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದಲ್ಲ, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ. See here, what I am trying to say is, here A ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ B ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ A ಅನ್ನೋರು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, B ಅನ್ನೋರು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಈ A ಅವರನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ Aಗೆ ನಾನು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ,
ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಎ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ 10 ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಕಡೆಗೂ 10 ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಬಿಗೂ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Right. When we say observer, A should always be at what? Rest. In this case, relative acceleration 0 madri, relative velocity 0 madri. ಇವೆರಡನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. That means from here I can say that see here A is in what? Rest here. Relative velocity of A is what? 0. Relative acceleration is of A is what? 0 here. Understood? In that case, here you are having what? B. Now B got what? ಈ ಕಡೆ 2 ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ 10 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ B got the velocity of what? 8 meter per second. Meanwhile, it will get the acceleration in this direction, that is equal to what? 3 meter per second square. Very important. Very important things. These are all. Understood? Suppose ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಈಗ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, you can also go for what? Formula method, that is acceleration of B with respect to A. That will be given by what? AB minus AA. What is the acceleration of B here? There is no acceleration given initially for B. That means it is what? 0 I cap minus. It is plus 3 I cap. So I will get this as what? Minus 3 I cap. This is the relative velocity of A. Sorry, relative velocity of B with respect to A. Sorry, acceleration. When we wanted to calculate for what? Velocity of B with respect to A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ VB minus VA ಮಾಡ್ರಿ. VB ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ? 2 I cap minus ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ A initially, that comes out to be what? Minus 10 I cap. Totally you will get as what? Minus 8 I cap. This is the relative velocity of B with respect to A. Now got it? That means what I am trying to say is very simple. If there is someone called as what? Observer. If there is someone called as whom? Observer always at what? Rest. Observer is always at what? Rest. That means own velocity is equal to 0, acceleration is equal to 0. Understood? This is what I am trying to explain. This is the first case. This is the first case of concept of catching or overtaking. Overtaking ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬೀಟ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಮೀಟ್ ಆಗೋದು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಏನು ಕಳ್ಳ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಹೋಗಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್. ಇಬ್ರು ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಬೈಕರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಓವರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. Now, here, case 2. When
one particle is accelerating, what happens? When one particle is what? Accelerating, what happens? Suppose see here, case 2 is what? When one particle is what? Accelerating ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That means, see here, suppose I'll say there is person B here, person A is here. Okay, this person A is moving with 5 meter per second. B is usually at rest. Between B and A is 30 meter gap is there. Okay, now acceleration given to this one is in this direction, that is 2 meter per second square. See, B particle ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ, B particle ಏನಿದೆ, B actually rest ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ acceleration ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 2 meter per second square. That means one of the particle along within this two particle, one of the particle is in what? Accelerating. One is moving with what? 5 meter per second. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ one of the person should meet what? Another person. That is called as what? Catching up or overtaking. Here ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, for some time t ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, they have traveled. After some time t, okay, both are going to meet up. Now B is there now, initially it is at what? Rest. That means initial velocity is 0. Now B started moving from here. When A arrived this position, B is also arrived to this position. Yavaga A came to this position, avaga B also came to this position. Okay, see, in this case B is moving. Now if somebody is observing from the ground, I say observer is observing the thing that is happening in this case. A B move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, A move ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, one point ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now I took ಇವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ I'll consider ground is the ground ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So in this case, if I say what is the distance traveled by A, what is the distance of A? Distance traveled by A is what? That is given by S is equal to ut plus half at square ma. Here acceleration illa, that means it is 0. U is what? U is what for A is what? 5 into what? T. This is the distance it traveled, that is 5t. Right? Now if I say distance of B, that is S is equal to ut plus half at square. See here, initially the initial velocity of B is what? 0. That means initial it is what? 0. Acceleration is what? 2. That means 2 into what? T square. I don't know what is the amount of time it has traveled, but I have taken what? Time T is the time it has traveled to catch up what? Okay, so from here I'll get to see what? Distance of B is equal to what? T square. Now here, distance traveled by B, that is given by, what is the distance traveled by B? That is 30 meter plus this distance. What is this distance? That distance is equal to 5t. That totally
is equal to what? T square. So I can write 30 plus what? Distance traveled by A. Now traveled by B is T square, that is equal to 30 plus what? 5T. Now from here I can write T square minus 5T minus 30 is equal to 0. So from here I can write T is equal to minus B plus or minus under root B square minus 4AC divided by what? 2A. So B ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 5 ಇದೆ, that is plus 5 plus or minus under root B square becomes what? 25 minus C is what? Minus, that means plus of 4 1 into what? 30 divided by 2 into 1. This you have to be known. So in this case I can write 5 plus or minus 25 plus what? 4 into 30, that is 120. That comes out to be what? 145 divided by 2. So 145 is nearly equal to what? 12 square. Okay, I can take up what? Nearly equivalent, that is plus or minus what? 12 divided by 2. Plus madadre I will become what? 17 by 2. 17 by 2 anta andre it is equal to what? 8.5 seconds. Time taken to catch up what? B from A is what? Sorry, B to A is what? 8.5 seconds. This is one of the lengthier method. This is one of the lengthier method. What I am trying to say is, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್, ಲೈಕ್ this A has traveled some time t, so that B will catch up in that particular time period. That means the distance traveled by A is what? 5t. The distance traveled by B is given by what? T square. This T square is equal to what? 30 plus what? 5t. So from there I get to know what? Time taken by the B to catch up A. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಸಿಂಪಲ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಏನ್ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ಮೆಥಡ್ 2. ಸಿ ಏನಾಗ್ತಿದಕ್ಕೆ? The particle B is at what? Rest as usual, and particle A is moving with what? 5 meter per second. This is in rest, that has traveled with what? 2 meter per second square. Now very simple. Out of this, if I make anyone as a observer, ಈಗ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನೀವು 0 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಸಿ if I make this A as what? Observer. If I make this A as what? Observer. He is a observer. Okay, B is there. This is from time t is equal to 0. It is accelerated with 2 meter per second square. Right? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆಗೂ ನಾನು 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Acceleration, there is no acceleration for what? A now. See here, ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾರನ್ನ
ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ 0 ಮಾಡಿ, then only observer will be on rest always. Then only will be at what? Rest always. In this case, when I make observer as what? A, in that case, if I wanted to find out what velocity of B with respect to A, if I find out, I'll get what? UB minus, here acceleration na ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. In this case, velocity of B with respect to A is what? UB minus A. That is equal to UB velocity is not there, 0, minus what? Phi I cap, that comes out to be what? Minus phi I cap. This is the velocity of B with respect to A. Acceleration of B with respect to A, how we were going to write? Acceleration of B minus acceleration of A. Acceleration of B is what? Plus 2 I cap, right? A ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ acceleration ಇಲ್ಲ, make it as 0, that comes out to be what? 2 I cap. ಬಂತು ಸರ್. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗಿದೆ? ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಂತು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. Here in this case, in the last thing they have given the separation between B and A is what? 30 meter. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ? ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಿಂತೋಗ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ A ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. In this case, displacement is how much ma? Displacement comes out to be plus 20 I cap. Understood? So I can write here to catch A for B. Now A is catching by whom? B. That means in this case displacement comes out to be what? Plus a 30 I cap. Let's burn the 20 barna nano. No, it is plus 30 I cap. Then velocity for B, it is what? Minus 5 I cap. Acceleration, it is what? Plus 2. Right? So S is equal to UT plus what? Half AT square. I need to find out this T. So plus 30 is equal to U is what? Minus 5. I don't know this T. Plus half 2 into T square. So from here I'll get to know what? T square minus 5T plus 30 is equal to 0. So we have already calculated this equation. T comes out to be what? 8.5. T comes out to be what? 8.5 seconds.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ಸಿ case 3, when both particles are accelerating. When both particles are what? Accelerating. What will happen? See, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, see here. Here B is there, here A is there. Okay, now B is moving with what? 4 meter per second square, and is also moving with what? 10 meter per second. Now A is there, this A is moving with what? 20 meter per second. Now here is also moving with respect to acceleration 2 meter per second square. Understood? See, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. See, time taken to catch up. Okay, if I make B is a observer, if I make B is a observer, okay, velocity of A with respect to A ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ it is very simple. ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಬಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದೇ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಹೇಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ. ಇವ್ರ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. Right appa? So from here I can say that velocity of A with respect to B, that is equal to A minus what? B. A is equal to what? 20 I cap minus 10 I cap. So from here you will get what? 10 I cap. Right? Acceleration of A with respect to B we will get as what? AA minus AB, that comes out to be AA is a 2 I cap minus a 4 I cap, that is minus 2 I cap. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಏನನ್ನ? ಏನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ, here B becomes what? Observer. B becomes what? Observer. Okay sir, I'll say distance of separation between them is 10 meter. I'll say distance of separation between them is what? 10 meter. A ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಸರಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ A with respect to B ನನಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಸರ್. ಸೊ your distance of separation is 10 meter. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಬಿ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Here A is overtaking B now. In this case, what happens now? Sir, A move ಆದ್ರು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತೋದ್ರು ಸರ್, ತಿರುಗಿದ್ರು ಸರ್, ಬಂದ್ರು ಬಿ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸರ್. So from here what I can write, B is nothing but what? Observer. Yes. For whom? For A to what? Overtake. A is overtaking what? B. In that case, for A, displacement comes out to be. What is this displacement? 10 meter. He is traveling in this direction. Sir, illinda hogi illige bandre displacement is 0. Matte illinda illige barbekantre is what? Minus 10 I cap. That is equal to minus 10 I cap. Next, velocity comes out to be what, sir? Velocity ee kade kottidare sir with respect to what, sir? B, sir, that is plus 10 I cap, sir. Next, acceleration yav kadegide sir? Accelerated ee kadege sir. Acceleration agidden sir? Minus 2. Now I need to find out what is the time taken to catch up. So here S is equal to ut plus what? Half at square. S is minus 10, u is 10, t is t minus half the times 2 into t square. Half get cancelled. T square minus 10t minus 10 is equal to 0. T is equal to what? Minus b, that is what? Plus 10 plus or minus under b square is what? 100 plus of minus of 4ac. So you will get what? 4 times of 1 into 10 divided by 2 times of 1. So you will get 10 plus or minus 100 plus 40, that is 140 divided by what? 2. Divided by what? 2. So from here I can write what? 140 anta andre 12 square ginta swalpa kammi. So I can write that as what? 11.8. So from here I can say 10 plus or minus 11.8 upon 2. Sir, minus ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟೈಮ್ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 21.8 divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಏನನ್ನ ಬರಿಬಹುದು? 1 ಸಾರ್ 0 ಸಾರ್ 10.9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ taken time to catch B for whom? A. A takes what? 10.9 second to catch up whom? Understood? Okay na? Nodi ondsala hange nodi bega nodi. ನಾಳೆಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್. ಐ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಪ್ and I will finish daily 2 to 2 lectures with respect to physics. Okay, no need to worry. If needed, I will take some extra classes also. Okay, whenever I feel free. Okay, nodudra? See, why we need to do all these kind of questions are antandre we cannot predict what kind of paper it is going to come. You should be prepared enough in all the aspects so that you can solve almost everything. Even if you solve 35 questions and 40 questions, if the question paper comes like a this year's, even if you go for what 35 questions, it is almost around what 140 plus.
Understood? That is a huge number with respect to physics. And don't spend unnecessarily complete time on physics. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ. Understood? Because your bio plays a 50% paper, it is very important. Sometimes I feel this year botany may be tough. That means physiology may be tough. Plant physiology. They can make very tough in that aspect. And relatively, like I can sense that I am sensing. ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, I am sensing that maybe chemistry and biology may be make what little bit tougher side. Be prepared mentally. See here ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೇಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ अरे इरेजर कहाँ है भैया, इरेजर कहाँ है भैया. See here, I'll take two riders. I'll take two riders. See here, there is what A here. Here it is what B here. Okay, I'll say there is one car, rickshaw or whatever the car. This car is moving with respect to what? 40 meter per second. Okay, and there is one person A. Okay, he is also moving with what? 40 meter per second. When a car and a person is moving with respect to same velocity, then the distance between them is what? Maximum. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ 40 meter per second ಅಂದ್ರೆ 40 meter in 1 second is traveling. He is also traveling. That means this car wala is also traveling with respect to what? 40 meter per second. Understood? Next, B case al nodi. B case al nodi. Case B. Car started from what? Rest, but it is accelerated 2 meter per second square. Now, when it is accelerated anta andre it is nothing but what? Speed is increasing. Zero ಇದೆ, ಹೋಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ it will reach what? 40 meter per second to catch up this A. So when B reaches 40 meter per second, then distance between A and what? B is going to be what? Maximum. The distance between what? A and what? B. Once B reaches the speed of what? 40 meter per second. Now the distance between what? Distance between A and B. A and this B is going to be what? Maximum. After 40 meter per second, it is gaining. That means it is becoming what? Faster than A. Here, after that, B is faster than A. Now he is going to catch up what? A. ಹೌದಲ್ವಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಸಾರ್? ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತೆ B, that means I'll say here A and B both are moving. Okay, suppose if you are not able to understand, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ B ಇದೆ. ಕಾರ್ A 40 meter per second ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ,
B it is accelerated, but it has started from where? Rest. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ the speed is less than what? ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವಾಗ 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 B ಇದಲ್ಲ when B reaches what? 40 meter per second, then the distance between A and B is going to be what? Maximum. After that, once the B is faster than what? A, then he is going to catch up what? A. Once the fast, that means B ಯಾವಾಗ A ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ B is going to catch up what? A. Understood? So here I can say here ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು A and B ಎರಡು ಮೂವ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Here in this case what happens, summary of this part, or else you can also write down as note. See, when A leads ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ A ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ B ನ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. when B's speed increases up to 40 meter per second, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ? then once it reaches 40 meter per second, then between A and B distance will be maximum. Distance will be what? Maximum. After that, okay, B is increasing speed more than 40 meter per second. That time B is coming closer to A and then catches A. ಇದು ಇದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. Understood? Please repeat with me. ಯಾವಾಗ A is leading with some A is leading the B, that time distance between A and B is increasing. Once the B speed is increasing up to what? 40 meter per second. B started from U is equal to 0. Once the speed of the B becomes what? 40 meter per second, that time distance between A and B becomes what? A maximum. After that, B is increasing its speed more than what? 40 meter per second, then it is coming closer to A and then he is going to catch up what? A. Understood? Understood? So ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ? ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ see A is there moving with what? 40 meter per second. B is there, initially it is at rest, but it is accelerated with respect to 2 meter per second square in this direction. Ivaga, if I make A is a observer
A is what? Observer. Velocity of B with respect to A comes out to be UB minus UA, that is equal to 0 minus 40 I cap, that comes out to be minus 40 I cap. Acceleration of B with respect to A comes out to be AB minus AA, that is plus 2 minus 0, that comes out to be what? Plus 2 I cap. Understood? Now ಎ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ? ಎ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದಾರಪ್ಪ? ಎ ಇಸ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ಬಿಗೆ ನೋಡಿ, ಬಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಮೈನಸ್ 40, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಕಡೆಗೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? B should overtake what? A. Now B is moving 40 meter per second. Acceleration is in this direction. That means at one point it is going to be what? At rest. Next it is again coming back, coming back, and it comes out to be what? B. That means E is coming at what? He is going to catch up what ma? A. So from here I can write now. See, ಇವಾಗ ಬಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಯ್ತು. At one point of time, at one point of time, okay, B stopped. Once B stopped, the distance between A and B is what? Maximum. Yes or no? B stopped, that time D becomes what? Maximum. Okay, then again it took turn, then it comes closer and overtaken. ಅದಲ್ವಪ್ಪ, ಅದೇ ತಾನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ go in this way or else last method you can go however you wanted to go. What is 2i? Acceleration of B with respect to A is given by what? 2i cap. Acceleration of B is given what? In this direction, that is 2i cap minus 0. That means acceleration of B with respect to A comes out to be what? Plus 2i cap. That means 2 meter per second square in positive x direction, it got what? Acceleration. Now see here. Okay, there is another one case we have to discuss. See, this is the case 4. We are having a case 4. This is given in NCERT 2. Okay, concept of overtaking in extended objects. ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು?
See here, I'm having two trains. Okay, I'll say this is B train, this is train A. Train B is having the length of what? 400 meter. It is moving with what? 72 km per hour. I'll write. Okay. You are having a train that is of what? 400 meter. This is also moving. This is also moving. This is also moving with what? 72 km per hour. Okay. I don't know this distance. I'll say the distance of separation between these two trains are what? X. Here, one of the train, that means B train, is accelerated with 1 meter per second in this direction. See, they have given the question like this. They have given the question like this. How they have given the question? See, train starts, train starts accelerating with 1 meter per second square. ಏನಾದರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? 1 meter per second square and overtakes in 50 seconds. It overtakes what? In 50 seconds. Find separation between trains. So what is the separation between trains? Sir, see, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯ್ತು? ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಅವಾಗ they are asking us to find the separation between these trains. Okay sir. Okay, how to proceed this one? How to proceed? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬಿ 72 km/h ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಸರ್ ಇದು 72 km/h ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ವಾಟ್? 5/18. So from here it will become what? 20 meter per second. Okay now? Now if I make A is a observer here, if I make A is a observer, observer anta andre I need to make the observer to be at what? Rest. That means velocity of B with respect to A comes out to be what? UB minus UA. UB is what? 20 I cap minus what? 20 I cap. That comes out to be what? A 0 meter per second. Now acceleration of B with respect to A anta ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, that is acceleration of B minus acceleration of A, that is equal to B is going with respect to what? B is going with respect to what? 1 I cap. A ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ acceleration ಇಲ್ಲ, that is 0 I cap. That comes out to be what? 1 meter per second square along what? Positive x-axis. ಸರಿ ಸರ್, ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ, ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ.
Here, here I am having what? One of the train. I am having one of the train here. Okay. Here also I am having one of the train. Color, color. Even I am enjoying color, color. See here, this train has to overtake. Anta andre, it has to travel this distance of separation. Then it has to travel the distance of this one. Okay, then it is going. Then it is going for what? Overtaking. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಸೇ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು. ನಾವು see here, here ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 400 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಟ್ರೈನ್ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 400 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. It is accelerated with what? 1 meter per second square. Now I keep this as what? At rest. Right, Papa? Because this is at what? Rest. This is peak. Okay, sir. Okay. 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 Always remember as a note point. As a note point, remember. Extended objects ಇದಲ್ವಾ? Extended objects. Okay. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಂತ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತ್ 2 ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. For extended objects, if something has to get what? Overtake, you to calculate the gap between what? The trains and the train length 1 plus a second train length. See here, ಇದನ್ನ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇವಾಗ? ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 50 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? 0 ಆಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ಎಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 400 ಇದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ 400 ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್? 800. Understood? Now calculate the distance gap. S is equal to ut plus half at square. S comes out to be x plus 800. That is, initially it is at what? 0. Now half the times 1 into time taken is 50 seconds, that is 2500 seconds. So from here x plus 800 is equal to what? 1250. So from here x comes out to be 1250 minus 800, that is equal to what? 450 meter is the gap between two extended objects or these two trains. Okay, please look at this.
ಸೀನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು 250 ಜನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ that it is very easy method to put up the notes there. Okay, I tried putting up the notes on WhatsApp group, but I was not able to put up. Okay, make sure to make as fast as soon as possible, make it into 250, then I'll definitely going to put up all the notes there order wise so that you can get a benefit out of it. This is not any of the paid batches, this is completely free. I was literally disturbed because in my home I had 2 deaths recently which disturbed my complete mental health. Then also I'm taking this because I don't want to stop. I never stop this because for me the motivation is I don't know anything other than teaching and reading. I can say that. And some of the students are also asking for what chemistry. Give me some time, I need to plan. Okay, actually I am under what complete pressure at this point of time because I'm actually doing what offline program also. There also I need to take 7 exact by 7:30 I'll end up my class. Then after that I need to take up class for you people. Understood? So whatever the queries you please put up on the so-called comment section, I'll definitely going to reply whatever it is, whatever the doubt. Okay, no need to feel anything, you can put up. I'm definitely going to reply for that because I never want any of the student to feel stuck at something. Okay, I'll try my level best to eradicate your doubts and all. Okay, and if you are following some other teachers, please do follow whatever they instruct you. Come to this question. This is one of the NCERT question. The level of this question is little bit tough. Okay, tough question. My god. Read this question. On a 2-lane road, car A is traveling with a speed of what? 36 km per hour. 2-lane roads ಇದೆ ಅಂತ, highway road. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2-lane road they are saying. Okay sir, no problem. A is traveling with a speed of what? 36 km per hour. Okay, fine, no issues. Just give me a second. Okay, 2 cars B and C approach a car A in opposite direction with a speed of 54 km per hour. They are saying what they are saying. Let us analyze properly. ಏನ್ ಸರ್ 2-lane ರೋಡ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರೋಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 2-lane ರೋಡ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಾರ್ಗಳಿದೆ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಎ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎ ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಬಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ
ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ರೋಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ B and C. At a certain instant, when the distance AB is equal to what AC, once they met, the distance between AB is equal to what AC, both being in kilometers, B decides, it is what decides, okay, B decides to overtake A before C does. Let us read once. What is the minimum acceleration of car B is required to avoid an accident? ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ. 2-lane road is there. Car A is traveling with a speed of what 36 km per hour. Two car B and C approach the car A in opposite directions with a speed of 54 km per hour each. At a certain instant, when the distance AB is equal to AC, both being in what kilometer, both being what, so this 1 kilometer, let us say, B decides to overtake A before C does. What is the minimum acceleration of B car required to avoid an accident? What they are trying to say is very simple. See here, see, completely see on the board. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, see here, why it is not happening? Two-lane road. This is a 2-lane road. Okay. What they are saying, there is one of the car called what A. There is a car what A car. This car A is moving with what they are saying 36 km per hour. This is moving with 36 km per hour. 36 km per hour in the sense 36 into 5 by 18, that is equal to what 10 meter per second. Now there are two cars, A and B is going to what, A and B is going to what, coming in the opposite direction, they are saying, sorry, B and C, with 54 km each. Here B is there. B car is moving with what 54 km per hour, that is given by 5 by 18, that is 15 meter per second. Now then another C is coming in this direction with what, that is also what 54 km per hour only, that is 54 into 5 by 18, that is equal to what 15 meter per second, that is equal to what 15 meter per second. Okay, now they are saying at certain instant, at one particular time, when distance of AB, that means the distance of what AB, okay, is equal to what distance of what AC. At one particular time, distance of AB is equal to what distance of what AC, both being what 1 kilometer. Andre illinda illige 1000 meter. Again from illinda illige it becomes what 1000 meter. Okay sir, fine. Okay sir, fine. Now at this point, B is deciding
ಬಿ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ ನಾನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವರ್. ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವರ್. Once I make A is an observer, once I make A is an observer, he is moving with a 10 meter per second. This is 15 meter per second. B is looking for A in the terms of what, 5 meter per second. And C is looking, ಈ ಕಡೆ 15 meter 10 meter ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ C is moving with respect to what, 25 meter per second. Okay. What should be the acceleration of B so that it will overtake the A but it does not collide with what, C? Andre, if I make A is the observer in this case, velocity of B with respect to A comes out to be, B is what, 15 I cap minus a 10 I cap, that comes out to be 5 I cap. Okay na? Now velocity of C with respect to A comes out to be what, that is minus 15 minus 10, that is minus 25 I cap. That means तो करना है ना, बहुत मुश्किल का. Here there is a A. Okay, once I make A is a observer, A is what, observer. ಈಗ B ಇದಲ್ಲ, B ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 5 meter per second, ರೈಟಾ? This is B. Okay, now when I go for what, C the velocity ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 25 meter per second in this direction. Now they are asking what is the acceleration of B so that it will overtake this A. What is the acceleration of B so that it will overtake the A so that it is not going to collide with what, another person. Okay. See, ಅದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ನಡುವೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರ ಮತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಸಿ ನಡುವೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಂತರ ಇದ್ದಾಗ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯರ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸಿ ಟು ರೀಚ್ A. To reach A. What is the time taken by C to reach A? That is, time is nothing but distance upon speed. That distance is what, 1000 divided by what, 25. That comes out to be what, 40 seconds. So ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, C in order to reach this A it takes what, 40 seconds. No. ಅಂದ್ರೆ B ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, B is ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ like it has to travel in 40 seconds to it has to take 40 seconds with respect to 5 meter per second square. That means he has to travel before C. That means he has to travel 40 seconds for 1000 meter with u is equal to 5 meter per second with what, acceleration. Acceleration ಇದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಎ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 ಮೀಟರ್. This initial velocity 5, time taken is 40 seconds plus half the times acceleration is a, time 40 second 1600, right? This is equal to 1000 is equal to 200 plus 800. So from here when we calculate it, acceleration comes out to be what? 1 meter per second square. This should be the acceleration of what? B. But in the reality, in order to avoid an accident, acceleration of B is going to be greater than what? 1 meter per second square. Please see this. Please see the question and just look at the thing. Now comes the concept of collision. Collision ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗದಪ್ಪ. ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಆಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಏನು ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ. ಏನಂದ್ರೆ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ you can relate like this, same position. ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ. See here, suppose it takes time to understand the things. Okay, don't feel like ಒಂದೇ ಸಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, feel free in such a way that your brother is teaching you like that. See here, I'm having two particles. I'm having two particles. Okay, let me color this one. Two particles. मजा आ रहा है भाई. First time I am doing like this on my tab. I also got confused. Technology.
Okay, let me take out this and draw it fresh. Don't mind. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೂ ಕೂಡ. Okay. It takes time. I'll say this is A and this is B particle. Distance of separation between them, I'll say 10 meter. This is also moving with respect to 2 meter per second. This is also moving in this direction with a 2 meter per second. Is there any collision happening here? Both are moving parallelly. Sir, ಎಲ್ಲೂ ಇದು ಮೀಟೇ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲೂ ಮೀಟೇ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ collision ಇದೆ? So I can write here that there is no collision in this case. There is no collision. No collision. See here. When they are parallel, there is no such velocity acting which is bringing them very closer to each other. That means I can say here there is no velocity, there is no such velocity which bring them closer in this case. Next, ಇನ್ನೊಂದು case. Here you are having A here. Here you are having B. Yes, it is almost completed, ma. Relative motion. Refer, I had some personal issues, so I was not able to take up classes properly. Okay. Sorry for these long gaps. I won't give from now. Okay, na? I'm trying my best not to give the gaps, but due to some issues, every complete loaded schedule, I'm not able to take up properly. Aita? Don't worry, from now, I promise, I make sure at least in a week I'll complete at least six lectures. Okay? ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರು ವಾರಕ್ಕೆ 6 ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. By the end of December or by the end of January, that means mid of the so-called February, I'll finish up. Okay, this is moving with the 2 meter per second. Now, if B is moving with respect to 4 meter per second, making an angle of 30 degree. Okay, na? In that case, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, this is 4 cos 30. ಆಯ್ತಾ? This is 4 root 3 by 2. This comes out to be what? 2 root 3 meter per second. Okay, na? I'll take up some extra classes, don't worry. Okay, I'll try to complete the syllabus by the end of January or in the mid of February. 11th and 12th both. In this case, x axis ನಲ್ಲಿ 2 root 3 meter per second ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Y axis ನೊಳಗೆ it is going 4 sin 60 resolve ಮಾಡಿದಾಗ this comes out to be 4 root 3 by
4 sin 30 na, not 4 sin 30. Okay, so from here it is 4 1 by 2, that comes out to be what, 2 meter per second. Sir, 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 ಈಗ A is moving in this direction, B is moving in this direction, that means it is having the velocity along x also, velocity along y also. See, ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಇದು 2√3 ಮೀಟರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2√3 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆಗೆ 2 ಮೀಟರ್, ಇದು 2 ಮೀಟರ್, ಇದು 2 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ 2√3 ಮೀಟರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ 2 ಮೀಟರ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, ದ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಹೋಯ್ತಾ 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 ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ರೈಟಪ್ಪ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ಗಳು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಟ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ 2√3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಗ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಎ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಬಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು, ಅಲಾಂಗ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ this is the velocity helping to come closer to A. This is defined as what, velocity of approach. What is this velocity of approach anta andre, velocity of approach anta andre, sir velocity of approach anta andre very simple, ಆ ಒಂದು velocity which is helping to go nearer to another object is called as what, velocity of approach. See, in this case I can say ಇಲ್ಲಿ 2 meter per second ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2√3 meter per second ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು along x axis both are not aligned, both are what, not aligned. Both the velocities are not aligned. That means ಇಲ್ಲಿ 2√3 ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಾಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇದು 2√3 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೊಳಗದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಮೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗುರು. ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇದು? ಸಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ not same, that's why the meeting chances of these two people are difficult. That means I can say velocity of approach is defined like what, a kind of velocity which helps to bring closer to each other. Next chapter is waiting for that one only. Understood? Next chapter is waiting for that one only. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ದೊಳಗೆ. ಆಯ್ತಾ ರೆಫರ್? ಇದು ಯಾವಾಗ, ನಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಳಿದ್ದು ಬುಧವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? See, both are correct definition only.
both are correct definition only, but applying that formula varies according to the situation. A kind of velocity which helps to bring them closer to each other is called as what? Velocity of approach. Parallelly, velocity should be same. Otherwise, if it is not same, otherwise ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ. I can write ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ particle ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Understood the difference between what? Did you got? A kind of velocity which helps to bring closer to each other is called as velocity of approach. Now, if the parallel velocities are same, then only it is going for what? Collision, or else it will go for what? ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. See, make the subscriber count up to what? 250 plus. That means 250 mats ivaga, so that I'll open up the so-called what? The Telegram channel, so that I'll completely upload from where ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ? Here distance of separation between them is 10 meter. This is moving with what? 2 meter per second. If B is moving with, this is A, this is B. If B is moving with, this particle is moving with 4 meter per second, making an angle what? 60 degree from the horizontal, I'll get this is going to be what? 4 cos 60. This is going to be what? 4 sin 60. 4 sin 60 in the sense this is nothing but 2 root 3 meter per second. This comes out to be what? A velocity of approach. This velocity of approach decides the time of collision when it is going to be collide. This 4 cos 60 is equal to what? 2 meter per second. Here also 2 meter per second. This is also 2 meter per second. That means along x axis, okay, velocities are what? Aligned. Okay. That means what I can write, sir, illinda illige it is what? 2 root 3 meter travel ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು 2 ರೂಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 2 ರೂಟ್ 3 ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮೀಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ್ತಾ 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 ವಾಟ್? 1 ಪಾಯಿಂಟ್ both the particles are going for what? Colliding. When it is going to collide? When the x-axis velocities are aligned. Here, from this one, I can write velocity of approach is what? 2 root 3 meter per second. 2 root 3 meter per second. Okay. Here, parallel velocities collide ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ when two particles
can write down when two particles collide. ಅವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? here time of collision ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ distance. what is the distance it has traveled? sir ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is 10 meter. so distance of approach, this is the distance of approach, this is the distance of approach divided by velocity of approach ಮಾಡಿ. distance of approach ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 meter travel ಮಾಡಬೇಕು, divided by velocity of approach ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 root 3 meter per second. so from here I can write 5 by root 3 second ಟೈಮ್ ನೊಳಗೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, component of velocity which brings particle to collision point. Okay, or else which approaches the particle to what? Collision point is called as what? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕೊಲೈಡ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ಏನಾಗೋದು? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 9 ಏನಾಯ್ತು? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಂಬರ್ 9 ಏನಾಯ್ತು? ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್. ಓಕೆ, 10 minutes break. Okay, we will continue. Lecture number 10. Again here we are going to continue what? This relative motion and okay. We will put the timer. Shall we put timer? Where is timer? Ten minutes I kept. Okay. Once after 10 minutes, I am going to start this.
Okay, let us continue. Let us continue. Read the question. It is a very good question. Here, two towns A and B connected by a regular bus services. ಎರಡು ಟೌನ್ಗಳಿದೆಯಂತೆ, ಆ ಊರ ಹೆಸರು ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಅಂತೆ. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಯ್ತಾ ಬತ್ತಾ ಹೋಗ ಬರ ಏನಿದೆಯಂತೆ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. This bus is leaving. This bus is leaving either in the direction, that means in both the direction, every t minute. That means they are saying at every t minutes. Okay, at every t minute there is one bus. There is a man cycling with a speed of what, 20 kilometer per hour in the direction of A to B. Okay, there is one cyclist who is doing what, holding cycle in the direction of A to B. Notices that bus goes past him. That means bus is going to passes him every 18 minutes in the direction of his motion. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೋ ಆ ಕಡೆಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಬಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಎವ್ರಿ 18 minutes. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ 18 minutes ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಅವರನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ 6 minutes, ಪ್ರತಿ 6 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಸ್. ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ, ಬಿ ಟು ಎ ಕಡೆಯಿಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ of bus service and with what speed. What is the speed of the bus and what is the time taken by the bus? ಸಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಟೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎರಡು ಟೌನ್ಸ್ ಇದೆ. A and B. Okay, this is A, this is B. Okay, what is this man? ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಭಾರಿ ತಲೆನೋವು. Please. ಅಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಇದು? Okay, leave. I'll draw it on the hands itself. ಎರಡು ಊರಿದೆ. Okay, one is A, another one is what, B. Okay,
ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, LCC. ಓಕೆ, ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಬಸ್ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಸ್ ಒಂದು ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಬಸ್ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ the bus is there. Okay, for every t minute the bus is there in both the direction. Here also for every t second there is a bus. Okay, this C is moving with respect to what? 2 kilometer per hour. Now ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ distance is what? If I say velocity v, that is vt, is the distance traveled by the bus. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ distance is vt. Okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ distance is vt because the bus is moving with respect to what? Velocity v. Now see here, ಇವರು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಇಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Here I can write down that interval between two buses is equal to what? T minute. Okay, let the bus speed is equal to what? V. When it is moving from A to B, before that, remember, this is one bus. I'll say this is A, this is B, this is C and D. Between two buses, A, B, C and D are what? Buses. See here, gap between two buses, that means distance between two buses comes out to be what? Vt. See here, the speed of the bus is V. Between two buses, the time taken is what? T minute. When it is moving from A to B, if I write velocity of B with respect to C, in this case velocity of B with respect to C, if I write, that is velocity of B minus velocity of C. Right appa? Here velocity of B is what? Velocity along what? I cap. Sorry sir, ಆಯ್ತು. Then velocity of C is what? 20 I cap. That means you will get what? 20 kilometer per hour in this direction. So from here it will be equal to what? V minus 20 I cap. Now when he is moving from B to A, velocity of B with respect to what? C ಏನಾಯ್ತಾ ಇದೆ? Velocity of B minus velocity of C. B velocity is what? Minus V I cap. Okay, minus 20 I cap. So from here it will be like minus V plus what? 20 I cap. Okay, see here, let the speed of the bus is what? V they are saying. The speed of the bus is what? V. When the bus is moving from A to B, the velocity of the bus with respect to what? C comes out to be what? Velocity of the bus minus velocity of C, the cycle, that is V I cap minus 20 I cap, that comes out to be V minus what? 20 I cap. Velocity of bus with respect to C when it is moving from B to A, during that case it comes out to be velocity of bus minus velocity of cycle minus Vi minus of 20 I cap. So from here V plus what? 20 I cap. See here,
this is A, this is B. Okay, see here, sir, ಒಂದು ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲು ಆಯಿತು ವಿ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ, ಟಿ ಟೈಮ್ ತನಕ ಹೋಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸೈಕಲ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ ಎಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಟೈಮ್ ಟೇಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಿ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಬಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟಿ. Here relative velocity of bus with respect to c when it is moving from where to where, A to B, it is what, V minus 20. When it is coming from B to A, the relative velocity comes out to be what, that is V plus 20. That comes out to be what, V plus 20. See, when the bus is moving from A to B, time taken comes out to be what, distance upon what, speed. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಬೇಕು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ತಗೊಬೇಕು, ದಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಸಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ 18 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು ಯಾರಿಗೆ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿಯೋನ್ಗೆ. 18 minutes is equal to Vt upon what, V minus 20 when he is moving from A to B. Meanwhile, when he is moving from B to A, okay, time taken is what, distance upon speed. Here it is what, 6 minutes, that comes out to be Vt upon V plus 20. ರೈಟಾ? ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಿ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್, ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 and this is what, 2. So if I divide 1 by 2, if I divide 1 by 2, I'll get 18 minutes divided by 6 minutes, which is equal to Vt upon V minus 20 divided by Vt upon V plus 20. Vt get cancelled, minute get cancelled, you will left with what, 3 is equal to V plus 20 divided by V minus 20. So here 3V minus 60 is equal to V plus 20. So here 2V is equal to what, 80. That means velocity comes out to be what, 40 kilometer per watt hour. Now I wanted to find out what, the timestamp. So put the same thing, one of the equation, 18 minutes is equal to speed is what, 40 kilometer per hour, time I don't know, divided by this is also speed, that means 40 minus 20 kilometer per hour, kilometer per hour get cancelled. So from here you left with what, 20 2s, that means time comes out to be what, 9 minutes. At every 9 minutes bus will move with the speed v from both the direction. Okay na, ಆಗ್ಬೋದಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Read this question once and see the solution.
See Puta, let us move on to the next one. See, can you do this as a homework? Try this as a homework. We'll see in the next class. Okay, from this we will start the next class. See this, take up the screenshot and try and put up the answers in the comment section if you get the answer. Okay, see here, there is one question. Three persons of same mass travel with the same speed u along a regular triangle of side d. There is one triangle which is having a regular side, that means all the sides of the triangle is what, d. Okay, such that each one always faces the other. After how much time will they meet ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, how much time will they meet each other. After how much time they are going to meet. Here what they are trying to say is, here this is the triangle, this is the triangle of side what, d. This is also d. Okay, this is also d. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ. ಹಿಂಗ್ ಒಬ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ತಿರುಗ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ ತಿರುಗ್ತಾ, ಒಬ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ತಿರುಗ್ತಾ 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 ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾರ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರ. ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತಾರ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರ. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಈಕ್ವಿಲಾಟರಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಹಿಯರ್ if this is a 60 degree, the velocity of approach is this one. That means if this is v, if I consider this is what, 30 degree, here ಈಗ theta ಪಕ್ಕ ಇದನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು, that is what, v cos 30. This is going to be our what, velocity of approach, and this is the distance, this is called as what, distance of. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್, see this is the distance of approach divided by velocity of approach is what, v cos. Listen here, what is this distance, what is this distance if I wanted to find here.
here ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಸರಿ ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಮೀಡಿಯನ್ನ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ this becomes what, L by 2, this is what, L by 2, this is the distance it is going to travel, hypotenuse, this is 30 degree, right? I don't know this what, h I wanted to know, ಆ h ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ that is cos 30, that is equal to what, L upon 2h. So h is equal to L upon 2 cos 30, that is equal to L to root 3 by 2. So 2 get cancelled, h comes out to be what, L root 3. This is the distance of approach, right? So time taken from all the person to meet at this point is going to be distance of approach divided by velocity of approach, that is equal to L upon root 3 into velocity of approach is what, V root 3 into 2. So from here I'll get to see what, 2L by what, 3V is the time taken from all the person to meet up at this point. Understood? What if they have given, see, ಏನಿದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿ ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾನೆ, ಇವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾನೆ, ಇವನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಸ್ 30. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ದಟ್ ಈಸ್ distance of approach. Understood? If I go for here, if I take what, square, 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, four members are there. Here, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ, ಇವ್ರು 4 ಜನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ. Your time taken to collide, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇವರು ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಇವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಂದ ಒಬ್ರು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ L. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? This is making 45 degree. Velocity of approach is what? This is the V cos 45 degree. This is the from ear to ear, from this point to this point. This is what? Distance of approach. This is called as what? Distance of approach. See, when I take a square, this is the diagonal. Okay, this is L,
this is L, this comes out to be L root 2. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ L root 2 upon 2, that is L by root 2. See here, diagonal of the square is what? Diagonal of the square is what? L root 2. Half of the diagonal L by, that means L root 2 by 2, we will get what? L by root 2. Understood? So time taken to collide, that is T, comes out to be distance of approach upon velocity of approach. So distance of approach is what? L by root 2. Velocity of approach is what? V cos 45, that is V by root 2. So it will be like V by root 2, in the sense root 2 into V. Root 2 get cancelled, that comes out to be what? L by V. This is nothing but what? This is the time taken to collide when all are moving with respect to velocity V. Keep this in your mind. If they have given hexagon, other question. If they have given hexagon, 6-sided figure, this is the hexagon. Okay, 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 6 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರು ಯು ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? They are going to meet at what? The center. Okay, that time, at what time they are going to meet? At what time they are going to collide? The distance of separation between two people are what? This is regular hexagon. So time bekanta andre, that is equal to what? Apparent, distance of approach. This is the distance of approach. This is velocity anta andre. See here, this comes out to be what? V cos, this complete angle is 120 degree. This angle is equal to what? 60 degree. That means V cos 60 comes out to be what? Velocity of approach, which is bringing the particle to collide at this particular point. If this is 60, this is also 60, this is also 60 degree. So distance of approach upon velocity of approach, distance illinda illi tanaka, if this is D, this is also going to be what? D, because this complete things are what? A right angle triangle. So here distance of approach is what? D. Velocity of approach is what? V cos 60, that means D upon U into, that is U, it is U cos 60, that means 1 by 2, that comes out to be 2D by what? U. This is the time when they are going to meet up. At this point, at this time, they are going to what? Meet. So ಒಂದ್ಸಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಬರೀರಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಏನ್ ಅದು ಅಂದ್ರೆ, so when it is what? When it is triangle, then when it is square, then when it is regular hexagon. During that time taken to collide,
time taken to collide. How much for what triangle? Triangle gestapa, that is 2l by 3v. For square estapa, square estapa, square est bantu l by v. Next, for regular hexagon, yes bantapa, regular hexagon, it is what time? It is what 2d by v. Keep this in mind. Time of collision. Understood? So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So please do the homework of this problem, or else I could have taken right now itself, but let me give you some time to think. Understood? Which question it is? This question. Please do this as a homework. Understood? So if you have the so-called what PYQ, start solving the motionless straight line. From there you begin. Okay, take up and you can start from there, no issues. That means you have to have what? AIMS PYQ and NEET PYQ and KCET PYQ. More than sufficient if you are targeting for what? NEET. And please do give what? Test series in whichever the college you are studying or whichever institute you are enrolled. Okay, let me end my session. Thank you. Bye. Take care. Love you all. See you in the next session.